Hello everyone, this is the train from Warnemunde to Berlin. We have about 3 hours. Este es el tren desde Warnemunde, Alemania a Berlín. Nos va a tomar casi unas 2 horas y 20, casi 3 horas quizás. Así que les muestro. Vamos a visitar Alemania, Berlín en un tour todo el día. Voy a hacer este video en español y en inglés. We are going to visit Berlin today. It's a full day tour. And in this video you will listen my explanations in Spanish and in English. Miren, en todos lados donde vas en Alemania hay estos molinos que serían los energía eólica generada por viento. So these countries, they use the eolic energy. So everywhere you will see this kind of things. We passed Rostock in a few seconds ago. Pasamos Rostock hace unos minutos, hace unos segundos. Y vamos a seguir viendo paisaje de Alemania. This is the Germany landscape. Amazing.